All right. So, welcome back to DHSM 3201. So far, we discussed about the geographic coordinate system and a Cartesian coordinate system. Okay, so, but if we would like to know about more, we have to know how this coordinate system works. So that means we have already seen how we define the prime meridian, and then how we define equators, based on which how do we define the parallels and the other meridians. But now, what is after that? So let me give me a moment. Let me bring or open up my tablet so that I can draw diagrams. Okay, so now what we have learned so far is that if this is Earth, then what we have is we have equators, we have central meridians, and we have center of Earth. So now the point where the equator and central meridian meets, and if we connect this point with the center of Earth, we can say that it's the 0 degree. Okay, that's the 0 degree angular measurement. So that's the origin point. So now, based on this, if we go eastward or westward, that means if we make an angle, consider this one as one of the side of this angle. অর্থাৎ সাইড মানে বুঝো তো, এটা হচ্ছে একটা বাহু, ওই কোণের একটা বাহু। এই লাইনটাকে যদি আমরা ওই কোণের একটা বাহু ধরি, then if the other side, if it starts moving eastwards or westwards, then we have these angles getting created between these two sides. Sir. Yes. Screen দেখা যাইতেছে না। Screen দেখা যাচ্ছে না? Sir. Okay, sorry. এখন দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। Sorry, আমি শেয়ার করি নাই। Right, so as I was saying, let me repeat everything very quickly. We have Earth, and we imagine we have central meridian, which is CM, and we have equator. Okay, equator from east to west or west to east, and central meridian from north to south pole or south pole to north pole. And the point where they meet each other, that means the equator and the central meridian. If we connect this point with the center of Earth, we get 0 degree angles. So all these things are imaginary except the center of Earth. Okay, so so we get 0 degrees. So 0 degrees, so degrees means angular measurement. So, but the line they create, we may say that this is one of the side of the angle. So to create any angle, we need 2 sides. So this is one side, that's another side. And in between them, these 2 sides, they meet at one point. Okay, so suppose they meet at point A and they create one angle, which we may call it simply angle A or BAC, okay, or CAB angle. So similarly, this is the center of Earth, which is C. So at the center of Earth, this C, point C, this is the point where 2 different sides are meeting each other. All right, and that's creating the angle between them. So now if we have a different point, if we start walking or if we start moving along the equator, and each point will have will create another side. If we connect that point and the center of Earth, so it will create another side. This origin point, that's OC side, and for example this is point A, OC and AC will have an angle between them. Okay, and point A is along the equator or on the equator. So that means this one is longitude, and thus different longitudes are getting created. So if this is B, if this is C, then we have different angles along the equators. Okay, so
and thus different longitudes are getting created. So how to remember which one is longitude and latitude? Remember, longitude it has a word long, so it's the longest. It has the longest range from 0 to 180 degrees and 0 to minus 180 degrees. If we consider this one as east, minus would be west, and vice versa. So to avoid this negative and positivity of these angles, we simply write them as 0 degree to 180 degrees east and 0 degree to 180 degrees west. All right. So yes, whenever something we move on westward, we tend to write them as negative value. So now, for example, you started your journey on eastward, and you start going around the earth, and along the equator you are moving, and at some point you will be reaching the other side of the earth, and thus making it 180 degrees. So this is just the other side of the earth. I mean, at that point, this OC and the other side, which is O dash, are making one straight line. So OC and CO dash are making one straight line. Thus, O and O dash are simply one straight line, and thus it's making 180 degrees. Okay, so that means 180 degrees east and 180 degrees west from the origin point 0 is actually the same point. All right, so it's the same point. One is from east, coming from east. Another one is coming from westward movement. So that's why for longitude we have a range from 0 degrees to 180 degrees in both ways. Both ways means eastward and westward. On the other hand, in terms of the latitudes, so latitudes, they are along the meridians. Okay, so now, for example, let's remove all these things, all these points. Okay, A, B, and C. Now imagine that you start to move along the central meridian or any other meridian. Okay, so as you move, for example, you reach to this point A, and the line connecting point A and the center of Earth is AC, and this AC and OC, these two sides or these two lines create one angle. Which one angles? These are actually identifying the movement towards north or south. Okay, so these are known as latitudes, simply written as lat. Okay, so as you move and you start to create different points, for example, B and C, so they are also making changes of the angles. Okay, so we are having angle of BCO and then angle of CE. So let's write it D. So DCO. All right, so we are having different angles, and thus we are making different latitudes or different values for the latitudes. Now, as you move towards north, at some point you will be creating one angle, which is a right angle from this plane. So right angle means সমকোণ, all right, 90 degrees. So you will be making 90 degrees. Okay, since you are making 90 degrees, and if you go on the other side, and I mean, sorry, so I said that this can be along the central meridian, and this could be along with any meridian, right? So for example, we have another meridian from the other side of Earth. So this angle will be having the effect on the other meridian as well. For example, this angle is moving from, I mean, the angle that point A is making is moving eastward,
along the parallel, because some parallel is crossing the central meridian here and thus making this point A. And along that parallel on the other side, there is another meridian, okay, which is not central meridian, but simply one meridian. So that one is also making the similar angle, the same angle. So if it's 30 degrees, this angle is also on the other side of Earth is also making 30 degrees. So that's why for latitude, the maximum value that we can have is from 0 to 90 degrees north, because this is a circular shape. Okay, the measurement that it makes is circular. And if we go on southwards, we have from 0 to 90 degrees south. Sometimes we consider the northern hemisphere, the latitude located on the northern hemisphere, as positive. Okay, and the latitudes located on the southern hemisphere as negative. Okay, so if you see minus 89 degrees, you have to consider that, all right, so this could be in the south. Okay, give me a moment, please. Hello? Sorry about that. So that's the idea of latitude and longitude. Okay, as simple as that. So now this is what's happening for all this latitude and longitude is we simply imagining them on the surface of Earth, right? And the surface of Earth is not similar, or it's not homogeneous. All right, so by homogeneous, what do I mean? There is not always land on the surface of Earth, and also that the height of these lands or the elevation of these lands or even the water bodies are not same. If you go into the ocean, at some point these oceans are depressed, and in other points these oceans are protruded. Okay, they are having some elevations. So that means, although we're saying the Earth is round, the Earth is actually not really round. It's rather kind of this irregular shape. Okay, so now we have a very significant problem. I mean, if we think of the angular measurements, it does not really give us that much problem, because for angular measurement, we do not have to consider the surface of Earth. Instead, what we do is we consider the point on surface of Earth. We consider 2 points, and we consider the point on the center of Earth. So for example, this is the center of Earth, and we have 2 different points on the surface of Earth. So this is 1 point, that's another point. And what we do is we simply imagine the connecting line, and we find out what is the angle between them. And of course, since Earth is round, that means it is spherical. So that means it has maximum degree or maximum measurement of 360 degrees. And the minimum is 0. So that's pretty constant. If you go to Mars, you will have same amount of calculations, because Mars is also round, the Sun is round, so maximum is 360 degrees, minimum is 0. Now, but instead of calculating this angular measurement, we are more interested about the distances what we have on the surface of Earth.
For example, you might have 1 degree, I mean the entire Himalaya, the one side of, so this is Himalaya, one side, we have 1 point on one side of Himalaya and another point on the other side of Himalaya. And now what we're trying to do is, I mean, how do we know that these two sides, and we calculate the distance, the angular measurement, it says this is 0 degrees, okay? But this is Himalaya, so this is 0 degrees. So at some point, for example, this is a point, this is point A and this is point B. So their elevation is 0 degrees. Just for example, their elevation, not 0 degrees, sorry, 0 kilometers. Okay, so that means, or 0 meters, that means they are at the mean sea level. So at that point, the distance between this point and the Earth center is somewhere between approximately 6,500 kilometers, we could say. Okay, so if it's 6,500 kilometers and the distance is also 6,500 kilometers, we can easily figure out what is the distance between these 2 points. All right, so now let's just imagine that these points, this is the line, okay, the projected line. So we have another 2 points at different locations, which are located above 1 kilometer, or let's say 2 kilometers from the mean sea level. So their elevation is 1 kilometer or 2 kilometers, let's say 1 kilometer. So this is, for example, 1 kilometer, and this point is 1 kilometer. And now, thus, the distance of, or the length of this side becomes 6,501 kilometer, and this one also becomes 6,501 kilometer. And if we calculate the distance between them, or the length of this side, you will figure out that this side is longer than this one. So if this is A dash and B dash, so the length or the distance between A dash and B dash is of course longer or higher than length of AB, or the distance between point A and point B. Okay, so that means my point is, although the angular measurement is same, so for example, this is on east. Now this is for Bangladesh, for example, and this is for west. Let's say this is USA, the other side. All right, so the angular measurement is same, 30 degrees and 30 degrees, but the area that is covers, or the surface on Earth, might be different. It might have, for example, 3,000 square kilometer. Okay, 3,000 square kilometer, where it might have 3,500 square kilometer. So idea is very simple. Since the radius or the distance or the length of the site are increasing or decreasing, that means changing, the length or the area of other side is also changing. Okay, so that's one problem that we have with angular measurement. So angular measurement not necessarily can find out the size of the area or the distance between 2 points. Okay, so also along with that, we have another problem. Another problem is, how can we know the radius of Earth? I mean, if you go on top of Himalaya, the radius of Earth would be, I mean, this is, you are on the Earth's surface, you are on the zenith on top of Himalaya. So distance between you and the center of Earth is, for that moment, that's the radius of Earth. But then you come to Bangladesh and you go to, let's say, Bhola, or you go to in a coastal region, Teknaf, okay, which elevation is significantly lower than Himalaya, and you will find that, okay, so for you, the radius of Earth, or the distance between you and the center of Earth, is the radius of Earth.
Okay, we might say that, we might conclude that, and that creates another problem. How do we find the radius of Earth? Because the Earth is not really this round, it's rather have this rugged terrain, irregular shape on the surface. How do we generalize and find this very smooth spherical value based on which we could say that radius of Earth is such, and then the elevations could be positive or negative. That means above this level or below that level. So these ideas are discussed in today's lecture. Right. So does anyone have any problem so far or any question? If not, I'm going to erase everything what I have drawn on these slides. Okay. All right. Let's move forward then. So that's why we have to imagine that the Earth is actually spherical or it's round. Okay, so that's why we picked out our topic as sphere, spheroid, and ellipsoid. So there is a confusion whether Earth is spherical, whether it's spheroid, thus spheroid, or it's ellipsoidal, or it's rather ellipsoid. We will discuss this idea and we will put a question mark on it. So then we will talk about geoid. So geoid is the surface of Earth based on which we are detecting the elevations. Okay. So geoid is simply the generalized form of surface of Earth, which is as close as much to the shape of spheroid or ellipsoid. Okay, so তার মানে কি দাঁড়ালো, একটু আগে আমি বললাম পৃথিবীর শেপটা হচ্ছে এরকম রাগেড, it's not really that round. Okay, I mean there are Himalayas, there are Mariana Trench, okay, there are oceans, and there are even big mountains in Latin America, in Europe, etc. There are Alps and so on. So তার মানে কিছু জায়গায় উঁচু কিছু জায়গায় নিচু. So now we have to imagine the Earth for the sake of the mathematical calculation as round. Okay, আমরা এরকম round smooth একটা curve ধরে নিলাম. But then this smooth curve is also not appropriate. Why not? Because at some point the Earth is too much depressed, and at some points the Earth is too much protruded. তার মানে ধরো এটা যদি হিমালয় হয়, এখানে খুব বেশি উপরে চলে গিয়েছে, এখানে যদি মারিয়ানা ট্রেঞ্চ হয় খুব বেশি নিচে চলে আসছে. So it's not really also matching the smooth surface of an ellipsoid or spheroid. Okay, to avoid that, we then have geoid. So what geoid does is it creates one in-between lines. Okay, it forms an in-between lines of this depression and this protrusion. Okay, এরকম in-between lines create করে তারপরে বলছে যে all right, so this is the surface of Earth, so which matches the spheroid or the ellipsoidal shape, as well as matches the actual surface or the rugged terrain of Earth's surface. Okay, and how do we do that? We do that based on the gravity. Okay, based on the gravitational force. So we find some points where the gravitational force are constant, and we say that all right, so based on this gravitational force, we select one value of gravitational force to be 0 mean sea level. Okay, and then we calculate the entire mean sea level for the entire Earth. However, this is how Earth looks like, but to make mathematical calculations, we still need these smooth spheroid or ellipsoid so that we can find out the radius of Earth and so on. Okay, so radius of Earth means the major axis and the minor axis
etc., etc., and so on. Okay, if the Earth is ellipsoidal. Okay, so to find out, then we use datum. So today we're going to discuss all this. So as I said earlier, the Earth is not flat. We said that it's spherical, or sometimes it might be not spherical, rather it's ellipsoidal. So there is a debate between whether the Earth's surface is spherical or ellipsoidal. Anyway, so what you do is we create, this is the Earth's surface in this example, you'll see, and this is the value of the GOID is the value of the gravity, and based on the gravitational force, we imagine one surface which could represent the Earth's surface as closely as possible without having too much differences. Okay, so that's GOID, and this is the reference ellipsoid or the datum that we have. Okay, so now the spheroid is a good approximation to imagine Earth. Okay, but now we have to understand what spheroid is. So a spheroid is, if you have one sphere, then the shape that it makes is spheroid. Okay, so but to understand that, first we have to understand what ellipsoid is. Okay, so so it says then an ellipsoid is a solid for which all plane sections along the axis are ellipse or circles. So that means you have a circle, and if you start to rotate it, okay, for example, ছোটবেলায় অনেকে আমরা খেলেছি না, চুরি হাতে যে চুরি পরে মেয়েরা, এই চুরি নিয়ে আমরা এটাকে ঘুরাই। So ঘুরালে কি হয়? It creates one shape which is round. একটা 3 dimensional একটা illusion আমাদের চোখের সামনে তৈরি করে. Although this one is circle, that bangle is making a circular shape, but then when we rotate that bangle, it creates one impression of 3-dimensional shape. Okay, so that one is ellipsoid. Now, what it says that if two of these axes, so axes are x and y, if they are equal, so that means আমাদের এই axis গুলো, এটা যদি a axis হয়, এটা যদি b axis হয়, যদি a equal b হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে বলি spheroid। অর্থাৎ আমরা যেটা ঘুরিয়েছি, যে চুরিটা ধরে আমরা ঘুরিয়েছি, সেটা হচ্ছে একেবারে সার্কেল ছিল। ওকে, একটা গোল ছিল, একেবারে গোল ছিল, তার একটা সিঙ্গেল একটা রেডিয়াস আছে। সো এখানে a equal b যদি হয়, তাহলে half of a and half of b are also equal. That means they have same radius. তাদের রেডিয়াসটা হচ্ছে সেম। আমরা যে রেডিয়াস r ভ্যালু পাই, so these are equal to r. বুঝতে পেরেছো? তার মানে এটা একটা বৃত্ত ছিল, বৃত্তকে আমি ঘুরিয়েছি। and spheroid, এখন তারপরে যে জিনিসটা দেখা গেল সেটা হচ্ছে আমরা যদি এখন এটাকে a এবং b যদি সমান না করি, if a and b are not equal, so that means, for example, let's say b is larger than a, so this b, length of b is longer than length of a, we would say that this is an ellipse. Okay, এটা হচ্ছে একটা ellipse. So এটাকে ঘোরালে তখন আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের ellipsoid, or we could say it's an oblate spheroid. Okay, এটা হচ্ছে oblate spheroid. Oblate মানে কি? Oblate মানে হচ্ছে চাপানো। Okay, চাপানো। So এই ক্ষেত্রে, since a is larger than, sorry, b is larger than or longer than a, we call it major axis, and a as minor axis. So major axis and minor axis. So that's how we define the sphere, ellipsoid, and etc. So if our Earth is something like this, so we would have something like sphere. আমরা তখন এরকম sphere পাবো।
ওকে, আমরা তখন এরকম একটা স্ফিয়ার পাবো যদি আমাদের পৃথিবীটা কি হয়, এরকম গোল হয়। বুঝতে পেরেছো? So that means A, the semi-major axis and semi-minor axis, they are equal. But আমাদের যদি minor and major axis যদি থাকে, that means if A and B are not equal, if A is larger than B or B is larger than A, then they will create ellipsoid. So at that time আমরা যেটা পড়ছি যে পৃথিবী উত্তর দক্ষিণে একটু চাপা, এরকম চাপা হয়ে যাবে। So now if you rotate all this, then you would have, if you rotate ellipse, you would get spheroid. Okay, so সেই জন্য আমরা বলছি যে পৃথিবী হচ্ছে ellipsoidal, or it has a spheroid shape. So now let's come back to the reality again. So for example, we have the surface of Earth. Based on the surface of Earth and the mass that it has on its surface, based on that mass, we get the value for the gravitational force. And based on that gravitational force, now we can have one GOID, this GOID, which sort of imitates the surface of Earth as much as possible. Okay, imitate মানে তো বোঝো, নকল করছে, ম্যাচ করার চেষ্টা করছে। So this is our GOID in the red color, and this is our equator. That's the polar regions. Okay, and now we have one reference ellipsoid or spheroid. Okay, আমরা একটা কঙ্কাল একটা ধরে নিয়েছি, একটা রেফারেন্স একটা ellipsoid বা spheroid ধরে নিয়েছি। এই জিনিসটাকে আরেকটা জিনিস বলা হয়, সেটা হচ্ছে ডাটম। ওকে, গেল ডাটম। অলরাইট, এটাকে বলা হয় ডাটম। So now we have one the reference of the Earth, অর্থাৎ তার কঙ্কালটা আমরা এখান থেকে পাচ্ছি। ওকে, সো কঙ্কাল বলতে আমি ঠিক কি বোঝাচ্ছি, সামনেই দুর্গাপূজা আসছে, দুর্গাপূজাতে দেখবা যে যখন কোনো দেবদেবীর মূর্তিগুলো বানানো হচ্ছে, at first they create one shape and very smooth shape. ওকে, খড় দিয়ে বা কিছু একটা দিয়ে তারা করে কি, প্রথমে যে মাথা, কোমর, তারপরে হাত পা, এগুলো তারা বানিয়ে নেয়। বানানোর পরে সো এটাই হচ্ছে তার স্কেলেটন, এটাই হচ্ছে তার মেইন শেপ, যে জিনিসটা হচ্ছে পুরো সবকিছুকে হোল্ড করছে, পুরো মূর্তিটাকে হোল্ড করছে। ওকে, so datum works just like that. It is the basic shape which holds the, mathematically, which holds the GOID, the elevations, etc., etc. Okay, so তারপরে এই মূর্তির ওখানে কি করা হয়, তারপরে মূর্তির ওখানে এখন কাদা টাদা দিয়ে, তারপরে রং মেখে ফাইনালি দুর্গাপূজার দিন বা যে কোনো পূজার দিন আমরা গিয়ে দেখি ওই জায়গায় দুর্গার মূর্তি, তারপরে আমাদের কার্তিক এন্ড অন্যান্য যারা যে দেবদেবী আছে তাদের মূর্তি আমরা গিয়ে দেখতে পাচ্ছি। ওকে, তো সেখানে নাক আছে, চোখ আছে, মুখ আছে, হাত আছে, পা আছে। বাট যখন বানানো হচ্ছে তখন যদি দেখি, ইটস জাস্ট অ্যান আউটলাইন। বুঝতে পেরেছো? ইনফ্যাক্ট যারা ছবি আঁকে আর্টিস্ট, তারাও দেখবে যে ছবি আঁকার আগে একটা আউটলাইন ড্র করে নিচ্ছে। So that one is the datum. So mathematically আমরা যখন পৃথিবীকে গোল করে কল্পনা করে নিচ্ছি, আর আমরা পৃথিবীকে একটু উত্তর দক্ষিণে চাপা এইভাবে কল্পনা করে নিচ্ছি, so তখন আমরা বলছি this is the basic shape of the earth and this is the datum. Okay, এখন এই datum is very important. কেন ইম্পর্টেন্ট? কারণ এক একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে এক একটা datum ইউজ হতে পারে। এক একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে যখনই এক একটা datum ইউজ হবে, তার পুরো ক্যালকুলেশন চেঞ্জ হয়ে যাবে based on the datum, because you are changing the what should I say, the skeleton or the outline of everything. Quick example, তুমি মা দুর্গার মূর্তি বানাতে যাচ্ছ, একই সময় তুমি গণেশের মূর্তি বানাতে যাচ্ছ। এখন ওই মূর্তি বানানোর সময় ওই কারিগর যিনি থাকেন তিনি করলেন কি, তিনি গণেশের মূর্তির ওখানে খড় বেশি দিয়ে ফেললেন, এবং খড় বেশি দিয়ে উনি করলেন কি, এটাকে তার যে আউটলাইন এটাকে বড় করে ফেললেন। এখন বড় যখন করে ফেললেন, এখন কিন্তু এটাকে আর ধরো দুর্গার মূর্তির চাইতে দেখা গেল যে গণেশের মূর্তি বেশি বড় হয়ে গিয়েছে। যদিও পূজা মণ্ডপে আমরা যদি যাই তাহলে দেখি যে দুর্গার মূর্তি হচ্ছে সবচেয়ে বড় হয়ে থাকে। সো
এটা বড় হয়ে যাচ্ছে। কেন বড় হলো? কারণ হচ্ছে ওই যে আউটলাইন যেটা সেটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, সেটা সামঞ্জস্য রাখা হয়নি। ঠিক সেইভাবে আমরা যখন পৃথিবীকে কল্পনা করি ম্যাথামেটিক্যালি ইন কোঅর্ডিনেটস, আমরা এই যে আউটলাইনটা চেঞ্জ করে ফেলছি বা ডাটমটাকে ডিফারেন্ট একটা ডাটম ইউজ করছি, তখনই আমাদের আরেকটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের ক্যালকুলেশনও চেঞ্জ হয়ে যাবে। ওকে, সো ক্যালকুলেশন মানে কি ধরনের? ক্যালকুলেশন মানে হচ্ছে আমরা ক্যালকুলেশন যেগুলো করি সেগুলো হচ্ছে আমরা এরিয়া মাপি অথবা দুটো পয়েন্টের ডিস্টেন্স মাপি। সো এই ডিস্টেন্স গুলো তখন চেঞ্জ হয়ে যাবে। কিভাবে চেঞ্জ হবে? ওই যে আমি তোমাদেরকে শুরুতে বললাম, আমার এখানে যদি অ্যাঙ্গেল থাকে, আমি যদি এই জায়গাটাতে সারফেস মাপি আর এই জায়গাটাতে সারফেস মাপি, তাহলে আমার পয়েন্ট এ এন্ড পয়েন্ট বি ডিফারেন্স, আমার পয়েন্ট এবং পয়েন্ট বির মধ্যে ডিফারেন্স গুলো চেঞ্জ হতে থাকবে। সো এ ড্যাশ এন্ড বি ড্যাশ, so A dash B dash would have longer difference between them compared to A and difference between the distance between A and B. So our A dash and B dash would be larger or longer than AB. Okay, why? কারণ আমার একটা ডাটমে আমার একটা ডাটমের হিসাবে, ধরো ডাটম 1 বা স্ফেরয়েড 1 এর হিসাবে আমার A এবং B আছে এই প্লেনে, এই সারফেসে, কিন্তু আমার আরেকটা ডাটমের হিসাবে এ এবং বি আছে এই সারফেসে। সো অ্যাজ আ রেজাল্ট দে আর চেঞ্জিং। ওকে, অলরাইট, সো again going back to the ellipsoid. So in ellipsoid we have few things to consider. One is the major axis, where I have already discussed that. Minor axis, also discussed that. So if we make it half, just like as I said, A divided by 2 and B divided by 2. Okay, so this is the semi. Semi is half. I think semi or semi in American English is Latin word, so semi means half. So half of major axis is this, half of minor axis is that. So they are not equal. So now based on which we can actually calculate the flattening. So what is flattening? Flattening is how much they are flattened in the North Pole and South Pole. Okay, উত্তর দক্ষিণে আমরা যে বলছি চাপা, কতটুকু চাপা এক একটা ডাটমে, আমাদের এই উত্তর দক্ষিণে যে চাপা এটা কতটুকু চাপা হয় সেই জিনিসটা আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেট করতে পারি। ওকে, ইউজিং দিস। সো ইন USGS we have আমাদের এর ভ্যালু থাকে হচ্ছে 6378, ওকে, কিলোমিটারস। অর্থাৎ আমরা যে এ যেটা পাচ্ছি এই এদিকে আমাদের পৃথিবীর যে রেডিয়াস অথবা পৃথিবীর যে ব্যাসার্ধ ধরছি আমরা সেমি মেজর অ্যাক্সিসে, তার ডিস্টেন্স হচ্ছে 6378 কিলোমিটার। As a result, so B has also a different reading, of course, smaller than this value. So we can calculate the flattening, and from flattening we can say that's all right. So flattening হচ্ছে 0.00335. So inverse flattening হচ্ছে আমাদের এত। So তার মানে আমরা বলতে পারি যে সে হচ্ছে রেশিও অনুযায়ী সে হচ্ছে উত্তর দক্ষিণে এতটুকু অংশ চাপা। Okay, so you do not have to know all these things. Just remember that if you change the datum, the value of the flattening also changes. Okay, কতটুকু চাপা থাকবে সেটাও চেঞ্জ হয়ে যায়। And if you change the datum, the coordinate system also changes. All right, and another point to remember is that different coordinate system uses different atoms. Sometimes two different coordinate systems could be based on same datum. একই ডাটম ইউজ করে অনেক সময় আমাদের মাল্টিপল কোঅর্ডিনেট সিস্টেমও ডেভেলপ করা যায়। কুইক এক্সাম্পল, আমরা যে WGS 84 দেখেছি সেটা হচ্ছে WGS 84 ডাটমের উপরে বেস করা। এই যে WGS 84, সংক্ষেপে লম্বা ভার্সন হচ্ছে WGS 1984, কারণ 1984 এটা ডেভেলপ করা হয়েছে। এন্ড আমরা যে UTM বলি, ইউনিভার্সাল ট্রান্সভার্স মার্কেটর, সো UTM এর যে ডাটম ইউজ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে WGS 1984, দ্যাট মিনস WGS 84। UTM এর উপরে বেস করে BTM ডেভেলপ করা হয়েছে, বাংলাদেশ ট্রান্সভার্স মার্কেটর। সো তার মানে BTM এ যে ডাটম ইউজ করা হয়েছে সেটাও হচ্ছে WGS 84। অলরাইট, বাট এই তিনটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমই ডিফারেন্ট, আলাদা। কিভাবে? WGS 84 is a geographic coordinate system, so তার মানে এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার মেজারমেন্ট করে।
তারপরে UTM হচ্ছে প্রজেক্টেড কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, তার মানে সে হচ্ছে x and y এ ক্যালকুলেট করে, দ্যাট মিন্স মিটার, তার ইউনিট হচ্ছে মিটার নট ডিগ্রি। BTM ও হচ্ছে প্রজেক্টেড কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, সো দ্যাট মিন্স BTM আমাদের দেশে যেটা ইউজ করি সেটাও x y এ হয়, মিটার ক্যালকুলেট করে। However, the difference between UTM and BTM is the origin point of those. তাদের অরিজিন পয়েন্টগুলো শিফট হয়ে গিয়েছে। ওকে, সো অরিজিন পয়েন্ট মানে কি? ওই যে সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান এবং ইকুয়েটর একটা জায়গায় ছেদ করছে, যদি 3 ডাইমেনশনাল হয় এটা হচ্ছে ইকুয়েটর। ওকে, কিন্তু এটা যদি 2 ডাইমেনশনাল হয় তাহলে আমার তো গ্রাফের মতো কোনো একটা জায়গায় 0 থাকবে, তারপরে এদিকে x থাকবে, এদিকে y থাকবে। সো UTM এ যেখানে অরিজিন পয়েন্ট আছে, BTM এর অরিজিন পয়েন্ট শিফট হয়ে অন্য জায়গায় চলে আসছে। তো যখনই অন্য জায়গায় চলে আসছে তখনই কোঅর্ডিনেট অরিজিন পয়েন্টের চেঞ্জের কারণে কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটাও চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। It became a new coordinate system. We will briefly discuss them in coming lectures, or even could be in today's lecture as well. So আমাদের যে এলিপসয়েড গুলো আছে বা যে ডাটম গুলো আছে, সেই ডাটম গুলো দেখো, this is the one that we have, or the most popular one that we use, WGS 84. So প্রতিটা ডাটমের, if we look into the major semi-axis and the minor semi-axis, their values are different. ওকে, সো তার মানে আমি আবার মূর্তির উদাহরণে চলে যাই। আমরা যে মূর্তিগুলো বানাচ্ছি সেই মূর্তিগুলোর, পৃথিবীর মূর্তির জন্য, পৃথিবীকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য যে মূর্তিগুলো বানাচ্ছি সেই মূর্তিগুলোর আমাদের এক একটা মূর্তির মাথা যখন আমি বানাচ্ছি তখন তাদের রেডিয়াস চেঞ্জ করে ফেলছি, সো যার ফলে একটা মূর্তি একটু বড় হচ্ছে, একটু ছোট হচ্ছে। ওকে, তো যাই হোক, এখান these are the datums that we have, or the ellipsoid names. So these are the ellipsoid names as well as these are the names of the datums that we use, because at the end of the day the ellipsoid that we use is the datum that we use in a coordinate system. So now this is the most popular one for the global, as a global datum or the global coordinate system. Okay, so global datum, global coordinate system কি, regional datum, regional coordinate system কি, সেটা একটু পরে আসছি। So এটা হচ্ছে গ্লোবাল এর ভিতরে one of the most popular. Before that 66 and 72 used to widely used. However, there are other coordinate systems which are local or regional coordinate systems. For example, if we go for USA we have Clark 1980. Okay, then Clark, 1880, 1866, Michigan, etc., etc. Okay, we have also NAD, if NAD is listed here or not, maybe not. Okay, so NAD is North American datum. Okay, for Australia we have Australian National. Okay, this one. And for India or Indian region, Indian subcontinent, we have all these. And one of these are being used for Bangladesh. I think, yeah, so Everest 1830 is being used for Bangladesh, I suppose. Okay, there is a local coordinate system which uses the datum of Everest something, Everest 1830 or Everest 1956 on something like that. Okay, so these are the local or regional datum or the ellipsoid which are devised for any regional measurement. So this one is not important, just to know that this is the oblate spheroid. যখন আমাদের উত্তর দক্ষিণে চাপা থাকবে তখন আমরা সেটাকে বলছি oblate, and this is এটাকে বলা হচ্ছে prolate যখন আমাদের উত্তর দক্ষিণে না থেকে পূর্ব পশ্চিমে চাপা থাকবে। So now it's up to you, or how do you think the earth looks like? Is it spherical like this, or is it ellipsoidal like this? উত্তর দক্ষিণে একটু চাপা নাকি চাপানো নয়? No. So that's a question to you. All right, so that means you should go out there and start reading and try to find out how our planet actually looks like. Okay, I'm not going to give you the answer.
find it out. However, based on these measurements, the datum that we have seen, it supports this idea that Earth actually looks like this, and that's why it has major axis A and minor axis B. Okay, and you might come to a conclusion that Earth is not actually round; it's flat. So it's up to you which lectures or which sources that you study. Anyone have any question? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ওকে, প্রশ্ন না থাকলে আমি রেকর্ডিং অফ করে দিচ্ছি।